Okay, friends, welcome to this lecture series on Aristotle. Today, I'm going to invite your attention towards Aristotle's famous idea of state. So, friends, the theoretical literature in political science and in political philosophy about the idea of state, in fact, begins with Aristotle's writing. And as I told you in the previous lectures, Aristotle proposed the famous idea of man as a political animal, which we have discussed primarily with reference to four important works of Aristotle. The first one is the Historia Animalia, that is a book on biology. Second, the Nicomachean Ethics, that's a book on ethics. And the Eudaimonia Ethics, that's also another book on ethics. And the fourth one, the book on politics, titled Politics. And in these books, one can find references to Aristotle's famous aphorism that man is a political animal. That, friends, in the Historia Animalia, that Aristotle presented his famous classification of animal behavior. That there is a fourfold classification of animal behavior, which you might remember that we have discussed in the previous lecture. There are gregarious animals, there are solitary animals, and within that classification, there is a sub-classification about gregarious animal. And Aristotle says the gregarious animal can be subdivided into two. They are the political animal and the scattered animal. And Aristotle classifies ants, bees, etc. as gregarious animal as well as political animal. But Aristotle also says in the Historia Animalia that man is more political than bees and ants, which you might remember. And Aristotle explains why man is more political an animal in his famous book, The Politics. And friends, our idea of state, Aristotle's interpretation of state, begins with a reference to his book, The Politics. And Aristotle says, or Aristotle presents the idea of state through a naturalist teleology. So keep in mind that idea, the naturalist teleology. So what is naturalist teleology? Friends, Aristotle was the proponent of naturalist teleology. Teleology, Teleology, naturalist teleology. And what is the naturalist teleology? And friends, naturalism refers to, so let us understand naturalism first. Naturalism refers to the idea that everything that exists in this world are natural. Everything that exists in the nature are natural. And only natural laws and forces behind the natural laws are real in the world.
Clear? Only natural laws and the forces that operate behind the natural laws are real in the world. So as a result, friends, as a result, that, all the knowledge of universe, that we have knowledge about the universe, and all the knowledge of the universe, the whole world here, that we are seeing, that viewing, that we are smelling, that we are touching, that we are experiencing through our senses, that all the knowledge of the universe can be obtained through scientific investigation, that we can understand the world through scientific investigation. And Aristotle's naturalistic teleology tells that, in contrast to what Plato said through his rationalism. Plato was a rationalist and Aristotle was not a rationalist. Aristotle was a teleologist. Plato is a rationalist, whereas Aristotle is a teleologist. In contrast to Plato's rationalism, and Plato's rationalism argued that there exists higher truth in this world, and where the truth exists outside the cave, that humans are placed in a cave-like world. Humans are placed in a cave-like world. And Plato says that reality exists outside the cave world. Cave world means our sensory world, that we are in a cave world where what we feel through our senses are not real. And Plato said that there exists a higher truth outside the cave. And how you can understand that truth? It is only through introspection. It's only through introspection, mental introspection. That is Plato's rationalism. But Aristotle never believes in Plato's rationalism. Instead, he proposed a new methodology called Naturalistic Teleology. Now, what is the Naturalistic Teleology? And friends, Aristotle says that truth can be attained within or inside the cave. Truth can be attained inside the cave. That is, you can understand truth by your experiences through the senses. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. So truth is there in the cave. And how you can find out truth? You can find out truth through careful observation and systematic classification of the world. Careful observation and systematic classification of the world. So the core implication of this Aristotelian naturalistic teleology is that everything existing in nature has a purpose. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എന്തിനും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. As I told you, pen has a purpose, or this mouse has a purpose, or this mobile has a purpose, or this this little box has a purpose, or this pencil has a purpose, or this paper got a purpose, or this book got a purpose. Like this, friends, everything in this world or in the nature have got a purpose. Everything got a purpose, and everything is specialized in performing that function. Everything is specialized in performing that function. And this understanding is the foundation of Aristotle's idea of state. This teleological interpretation of the world is the foundation of Aristotle's idea of state, that everything that exists in the nature got a function to perform. And friends, as I told you, we can find out Aristotle's explanation of state through his famous idea of man as a political animal.
that man by nature is a political animal, that we want to live in the company of other people because we are gregarious animals. We are gregarious animal. And we are not only gregarious animal, we are also can be classified as political animal. And Aristotle explains more about state in his famous book, The Politics. And politics, as I told you in one of my previous lectures, is a book that comprises 8 volumes. That's an 8-volume book. And in the book 1 and in the book 2, book 1 and book 2, Aristotle discusses his idea of state. Book 1 talks exclusively about polis, city-state. A near approximate English translation of the Greek word polis is city-state. And book 2 talks about the classification of state and his idea of best state. So, Aristotle talks about polis and best polis in book number 1 and in book number 2. Book number 1, Aristotle explains what is state. And our lecture is based on book number 1. Book number 1. That is, what is state or what is polis. And friends, book number 2 is classification of states, which we will talk in another lecture. And what is book number 1 is about? And what the book number 1 is about? Book number 1 is about city-state or polis. What is polis? Aristotle says. And friends, what is polis? Aristotle believed city is a political partnership. City, state is a political partnership. City is a political partnership. And man's best partnership is not family, not your love affairs, or not your sibling relationship, not your parental or offspring relationship or child relationship, or it's not your mother-child relationship. The best partnership that man can ever make is city or life in the state. That is the best and ideal relationship that man will ever make. That Aristotle already told you about what is friendship or what is a relationship. So many ideas being proposed by Aristotle in Nicomachean Ethics. But friends, Aristotle says the best partnership that man will ever make is the partnership of state. Because partnership in the state is aimed at higher good. Aristotle himself says it is the Eudaimonia, the Greek word for happiness. Happiness. Eudaimonia. And Aristotle gives you an explanation about what is this idea called state. What is this idea called state? In book number 1. In book number 1. And in the book number 1, Aristotle explains that end of the state is happiness. End of man's life is also happiness. That is, man cannot attain happiness without a partnership in the state. You cannot attain happiness without a partnership in the state. Aristotle himself said this famous phrase, man without state
is either a beast or a god. Man without state is either a beast or a god. That means you cannot live, you cannot make a good life, you cannot have a happy life without state. Because if you don't have a state, you will be either a beast, an antisocial, or you might be a god because you don't need a state to live. You are above everything. If you are born on earth, if you are born of land, fire, water, and air, friends, Aristotle says you need state. You need that partnership. And Aristotle says individual cannot achieve autonomy and autarky without state. Two ideas, autonomy and autarky. A-U-T-A-R-K-Y. Autarky means self-sufficiency. Autonomy means self-rule. You are able to attain autonomy, that is self-rule, and you are able to attain autarky, that is self-sufficiency, only through the partnership in the state. And that is your best partnership in life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാർട്ണർഷിപ്പ്. അതിന്റെ മലയാളം എന്താണ് നന്ദന? പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ മലയാളം ആർക്ക് പറയാം? പങ്കാളിത്തം. എന്താണ് അതിന്റെ മലയാളം? കിട്ടുന്നില്ല, ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല. പങ്കാളിത്തമാ? പാർട്ട്ണർ. പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയാൻ പങ്കാളി. പാർട്ണർഷിപ്പ്, പങ്കാളിത്തം അല്ലെ? യെസ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സഹവർത്തിത്വത്തിൽ, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ജീവിക്കണം. ദാറ്റ് ഐഡിയ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ നാച്ചുറൽ ഐഡിയ. അത് മനുഷ്യനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ബിക്കോസ് മാൻ ഈസ് എ ഗ്രിഗേറിയസ് ആനിമൽ എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു. എല്ലാ ആനിമൽസും ഗ്രിഗേറിയസ് അല്ല, എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം ആനിമൽസ് ഗ്രിഗേറിയസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോണമി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, ഓട്ടാർക്കി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതിന് he proposes the famous allegory of the fish, a famous allegory of the fish, and invites your attention in book number 1 of Politics, that why you need state and why state is a natural institution, by referring to an allegory of the fish. And what is that allegory says about? Friends, he says you go to the ocean, you go to the ocean, and you will see in the beginning all the fishes in the ocean swim separately. They are solitary creatures. They swim separately, that they are not depending other fishes for anything. And fishes are individuals, and they are not part of any larger community. They are all individual fishes. As individual fishes, each fish looks after its own survival. Each fish looks after its own survival. Each fish protects itself against predators and ensures that each fish will have constant access to food. That they want to have access to food and they want to protect oneself from predators. These are two important things, autonomy and autarky. Autonomy and autarky. And Aristotle says, as time passes, the fish has limited opportunity. The fish has limited opportunity.
particularly for reproduction. They cannot move on. You just imagine that fishes live independently without connection with other fishes. That in such a world, how can they reproduce? They cannot reproduce because they don't have opportunity to reproduce. So one by one, naturally, fishes discover a natural sea vegetation by which they can sustain themselves. So this patch of vegetation contains nutrients and food for their survival. And each fish makes an independent decision to congregate. Each fish naturally makes an independent decision without the compulsion from other fishes that to congregate on an independent area. So the soon fishes come into contact with each other naturally because they realize that to live in the ocean, they need company. They need to have social bonds. So you apply the same Aristotelian allegory of the fish. That fish has a natural tendency to form groups. That is Aristotelian allegory of fish. That the fishes in the ocean has a natural tendency to form groups for safety purpose and for survival purpose. They want to protect themselves from predators and they need to have constant access to food. So they voluntarily form groups. Fishes voluntarily form groups because they want to survive and they want to increase their access to food. So autonomy and autarky. So this allegory of the fish, if you imagine, friends, can be applied similarly to human condition. That's why we form state, Aristotle says. That is, state is a natural institution. State is a natural institution. State predates even the birth of humans. Even before man was born, state is there because that is man's instinct. That is there in the nature. That nature designs men to be a social animal, men to be a political animal, to bond with others, to relate with others, to live in company of other people, to have connection, to congregate like the fishes in the ocean. That man by nature is a political animal because man's life got a purpose. Man's life got a purpose. Man's life got a purpose to fulfill. What is that? The eudaimon. The eudaimon. That is a flourishing person. A flourishing person. You should be a flourishing person. That we have an innate capacity to become a eudaimon. We have an innate capacity to become an eudaimon. And friends, this achievement of eudaimon, the achievement of eudaimonia, is possible only through community life. This eudaimonia can be achieved only through community life. That only if you relate with other humans, only if you connect with other humans, only if you make bond with other people, that you can be a eudaimon. You can be an eudaimon. So this conception of man's political nature, that you want to connect with other people,
in order to become an eudaimon, forms man's connection with the state. That state is therefore a natural institution, because man by nature is an eudaimon, that we want to connect with other people to achieve happiness. What an idea. So state exists there in the nature. State exists naturally. And Aristotle states that state is a form of association. And all the associations exist for the fulfillment of some purpose. State is a form of association. And all the associations in the world exist for the fulfillment of certain purpose. And state is a complex form of association. State is a complex form of association that represents the culmination of all other kinds of associations. That is, it's an association of all associations. That family is an association, village is an association, community is an association. But friends, state is an association of all associations. And Aristotle says that there are three kinds of association in the world. There are three kinds of association in the world. And what are them? They are the household. That is the first association man forms. The family. The family is the primate association that man forms. Second is the village. Village is the second association man forms. And this association culminates in the formation of state, that is polis. Polis is the third form of association that man makes naturally. And these three institutions are natural institutions according to Aristotle. The household, family is a natural institution, like the fishes in the ocean, which finds it difficult to reproduce once they live independently of others. Once they live independently of others, it will become very difficult to procreate, to reproduce. So, we need family for our own survival. Just like that, friends, humans need family for not only for the fulfillment of everyday needs. That needs can only be fulfilled through family or household. And we need household for two reasons. First one, for reproduction, we need a family. For reproduction, we need a family. Second, the ruler-ruled association. The ruler-ruled association, which we can find in the world, which is primarily beginning from the idea of family. This ruler-ruled association begins from family. So these are the two reasons why we need a family. First one, we need to reproduce, so we need a family. Second, the ruler-ruled association, that is also a basis of family. So we need a family as a primate institution. Second, the village. Village is a second stage of polis, that from family, there will be a collection of households or family. And there are something in the world, a higher fulfillment in this world, that man needs some higher fulfillment other than the fulfillment in the family. കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫുൾഫിൽമെന്റിനേക്കാളും മറ്റു ചില ഹയർ ഫുൾഫിൽമെന്റുകളുണ്ട് ലൈഫിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ത്രൂ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓർ ദ വില്ലേജ്. ദാറ്റ് വില്ലേജസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ the fulfillment of something more. So village is an offshoot of the family. Village is an offshoot of the association of family. And finally there will be the polis. And Aristotle says the polis is responsible for fulfilling the higher needs in man. And polis arises
Polis arises from the aggregation of village associations. Polis arises from the aggregation of village association. First association man forms is family, and that's a basic association. And second higher association is the village. And third higher association is the polis, and that is the best partnership. And family is a good partnership, village is also a good partnership, but the best partnership is state, and that is above all the partnership. That way, state is natural, friends. State is very much natural, very much a natural institution. And it is the highest form of political behavior. It is the highest form of political behavior. And it is the highest form of political union. Highest form of political union. And Aristotle says, polis or the state is a primate social evolution. It's a primate social evolution. That is, even before man is born, the idea of state is there in the nature, because state is a natural instinct of human beings. State is a natural instinct of human beings. It provided framework for the satisfaction of basic human needs. Satisfaction of basic human needs. Polis provided framework for the satisfaction of basic human needs. State provides the means to secure. It provides the means to secure a good life, that is eudaimonia. When you attain eudaimonia, you will become a eudaimon. And eudaimon will be born of state. സ്റ്റേറ്റിലാണ് യുഡൈമോൺ ഉണ്ടാകുന്നത്. കുടുംബത്തിൽ യുഡൈമോൺ ഉണ്ടാവില്ല, വില്ലേജിൽ യുഡൈമോൺ ഉണ്ടാവില്ല. യുഡൈമോൺ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് യുഡൈമോൺ ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ദ മിഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. എന്താണ്? പ്രകൃതിയിൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ടിലിയോളജിയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണത് പറയുന്നത്? പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ആ പർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, വില്ലേജിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, കവിത എഴുതുന്നതിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ആളുകളോട് അടികൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, സ്നേഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കപ്പെട്ടത്. അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപരിയായി there is a purpose for man's life. There is a purpose for man's life. And friends, what is that purpose for man's life? Purpose of man's life, it is eudaimonia, happiness. എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ്? ഹാപ്പിനെസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതൊരു എത്തിക്കൽ ആക്ട് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇഫ് യു ഫോം പോളിസ്. അത് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ബേസിക് നീഡ്സുകളൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യപ്പെടുക. പ്രകൃതി നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യപ്പെടുക when you form polis. So that's why Aristotle stated that state provided means to secure or realize good life. സ്റ്റേറ്റ് എന്നാൽ ഗുഡ് ലൈഫാണ്, യുഡൈമോണിയ. അത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ യുഡൈമോൺ ആവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യുക? വെൻ യു ബിക്കം ആൻ യുഡൈമോൺ. നിങ്ങളൊരു സോളിറ്ററി ക്രിയേച്ചർ ആണെങ്കിൽ യു കനോട്ട് ബി ആൻ യുഡൈമോൺ. നിങ്ങളൊരു സ്കാറ്റേർഡ് ആനിമൽ ആണെങ്കിൽ യു കനോട്ട് ബി എ യുഡൈമോൺ. നിങ്ങളൊരു ഗ്രിഗേറിയസ് ആനിമൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യുഡൈമോൺ ആവാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ എപ്പോൾ മാത്രമേ യുഡൈമോൺ ആവുകയുള്ളൂ? യുഡൈമോൺ ആവുക വെൻ യു ബിക്കം എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആനിമൽ. When you become a political animal, you will become a eudaimon. Even bees, even ants, they form association, but are they eudaimon? And Aristotle ചോദിക്കും, are they eudaimon? They are not eudaimon. Aristotle sankalpathil they are not eudaimon. അവർ eudaimon ആവുക
when they form political association and live according to the expectation of the society. കൂട്ടം നമ്മളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ബിഹേവിയർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ യുഡൈമോൺ ആവുകയുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് സാധിക്കുക കുടുംബത്തിലല്ല, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലല്ല, അത് പോളിസിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പ്രയർ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഈവൻ ബിഫോർ യു ആർ ബോൺ, സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദർ. Even before you are born, state exists in the nature. State is prior to individuals. So political association comes for the sake of general good. Political association comes for the sake of general good. മനുഷ്യന്റെ പൊതു നന്മ അത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതി മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ബിഹേവിയറുകൾ ഒന്നാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആനിമൽ. പൊളിറ്റിക്കൽ ആനിമൽ എന്നാൽ ഒരു എത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അത് ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. കാരണം യുഡൈമോണിയയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തുക, നിങ്ങൾ യുഡൈമോണായി മാറുമെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് അൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ സെൽഫ് പെർഫെക്ഷൻ. പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മനുഷ്യന് സെൽഫ് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കും. സോ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പോളിസ് that evolves naturally എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആരാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുക യുഡൈമോൺ ആയി മാറുക? നമ്മളിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യരാണ്. സ്ലേവ്സ് യുഡൈമോൺ ആവില്ല. സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ലേവ്സ് യുഡൈമോൺ ആവില്ല. സ്ത്രീകൾ യുഡൈമോൺ ആവില്ല. പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ യുഡൈമോൺ ആവുകയുള്ളൂ. പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഏറ്റവും വർച്ചസ് ആവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു, സ്ത്രീകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താം. പക്ഷെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അരിസ്റ്റോട്ടലിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. യുഡൈമോൺ ആവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി കോമൺ ഗുഡിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നത്? അത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വർച്വസ് മനുഷ്യരാണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ വർച്വസ് പീപ്പിൾ. നിങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വർച്വസ് ആയ മനുഷ്യരാണ് പോളിസിലെത്തി യുഡൈമോണായി മാറുക. സോ ദിസ് പോളിസ് ഹാസ് എ പർപ്പസ്. പോളിസിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്, യുഡൈമോണെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അൻ ഓർഡിനറി കമ്മ്യൂണിറ്റി. പോളിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ എല്ലാത്തിനെ പോലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല, ഒരു കൂട്ടമല്ല. ഇറ്റ്സ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഹയർ പർപ്പസ്. പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓർഡിനറി കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. പോളിസ് ഈസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് അരിസ്റ്റോട്ടില് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Aristotle opens his politics by stating the obvious fact that the state is a community of some kind. State is a community of some kind, like all other communities. The state must exist for an end. State has a purpose. What is that? It is the highest good of man. And what is that highest good? It is attainment of virtue. And contemplation. You should be a person. നിങ്ങൾ ഒരു യുഡൈമോൺ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. When you become an eudaimon, you will be able to contemplate, who am I? ആരാണ് ഞാൻ? എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പർപ്പസ്? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, പ്രഭാത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ജോലി സ്ഥലത്ത് പോവുക, ജോലി ചെയ്യുക, ശമ്പളം മേടിക്കുക,
വിവാഹം കഴിക്കുക, മക്കളുണ്ടാവുക, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക, ഒരു ദിവസം മരിക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈസ് ദാറ്റ് ലൈഫ്? അതാണോ ജീവിതം? ക്ലാസിക്കൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒന്നും അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈഫ്. അത് നോക്കൂ, ചുറ്റുപാടുകൾ നോക്കൂ ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പൂച്ച അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള നായ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ ജീവി വർഗവും അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, പ്രകൃതി അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് നിർവഹിക്കുന്നു, അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അത് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു, അതൊരു ദിവസം മരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, ആർ യു ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്? ആർ യു ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്? Like a kitten or a dog or a parrot or a lion or a tiger or a crocodile? No, not at all. No. Your life got a purpose. Certainly. That purpose you cannot find in the lion or crocodile or the bees or the ants or the chimpanzee or the eagle or the parrot or the sparrow. Right, friends? അതൊക്കെ പ്രകൃതി അതിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്ത് അത് ജീവിച്ച് ജീവിതം തീർക്കുകയാണ്, ഒരു നാച്ചുറൽ മെക്കാനിസം എന്ന പോലെ. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, കണ്ടംപ്ലേഷൻ. അതെന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാവിലെ എണീക്കുക, ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുക, ജോലി സ്ഥലത്ത് പോവുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ശമ്പളം മേടിക്കുക, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുക, മക്കളെ വളർത്തുക, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക, അവരുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡിനറി ലൈഫ്. വെരി മച്ച് ഓർഡിനറി ലൈഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്
Am I audible, friends? കേൾക്കാവോ? Yes, sir. കേൾക്കാം. ഞാൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ വിട്ടുപോയി. എവിടെയായിരുന്നു? എണീക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, പിന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, അതൊക്കെ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ലൈഫിന്റെ പേർപ്പസ് അതന്നെ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ യുവാനോവ ഹരാരിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഹരാരി പറയുന്നത്, യു ആർ ഹോമോസാപ്പിയൻ, വി കോൾ അവർ സെൽഫ് സാപ്പിയൻസ്. നമ്മൾ വൈസാണ്, മനുഷ്യൻ വൈസാണ്. ആ വൈസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു, അത് പ്രകൃതി അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോലികൾ കൃത്യമായി ചെയ്ത് എന്താണോ അതിന്റെ പർപ്പസ് അത് സെർവ് ചെയ്യുന്നു, പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന നായ്കള്, പൂച്ചകള്, അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന തത്തകള് ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വയസ്സാവുന്നത്? ബിക്കോസ് വി ഗോട്ട് സം അതർ പർപ്പസ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലാണ് തീർക്കുന്നത്. അതിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് പ്രിമിറ്റീവ്. അത് പ്രകൃതി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം ചെയ്ത് തീർത്ത് പോകലാണ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഹയർ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് യു ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ നേച്ചർ. പ്രകൃതി നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ഒരു ഹയർ പർപ്പസ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ്. അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങി ജീവിച്ച് ഒരു കാലത്ത് മരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായി മറ്റെന്തോ ഉണ്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്താണത്? അത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനിമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ, ദ ഹിസ്റ്റോറിയ ആനിമാലിയ എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജി ബുക്കിൽ is stating that this is to become political. That is a higher purpose. ഒരു എലോൺ മസ്ക് സ്പേസിൽ പോകുന്നു, കോളനി ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജാർക്ക് ഡൊറോസി ട്വിറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈസ് ദാറ്റ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ്? ഈസ് ദാറ്റ് ദ പർപ്പസ്? നമ്മൾക്കുള്ള കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോകുന്നു, പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ. ബട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ്? ഈസ് ദാറ്റ് ദ മിഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്? ഈസ് ദാറ്റ് യുഡൈമോണിയ? അതാണ് യുഡൈമോണിയ. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ണർഷിപ്പ്. അതൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് അല്ല. ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഇൻ പോളിസ്. ആൻഡ് പോളിസിൽ വന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ലൈഫ്. ആൻഡ് അത് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതോ ജീവിക്കുന്നതോ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നതോ കുടുംബം ആവുന്നതോ നല്ല അച്ഛനാവുന്നതോ നല്ല അമ്മയാവുന്നതോ നല്ല മക്കളാവുന്നതോ അല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദാറ്റ് ഓൺലി പോസിബിൾ ഇൻ ദ പോളിസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിസ്റ്റോട്ടില് ഇത് പറഞ്ഞ് ഈസ് ഫൈനലി സേയിങ് ദാറ്റ് കുടുംബം, വില്ലേജ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ പോളിസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ്. ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രൈമേറ്റ് അസോസിയേഷൻ ആണ്, അത് ഒരു പ്രൈമേറ്റ് ഇവോല്യൂഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ നാച്ചുറലായ ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അവൻ വയസ്സായി മാറുകയാണ് പോളിസിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഐഡിയ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സങ്കല്പം. യുഡൈമോൺ ആയി മാറുക എന്ന് പറയുന്ന, യു വിൽ ബിക്കം യുഡൈമോൺ വെൻ യു ഫോം പോളിസ് ആൻഡ് ലീവ് ഇൻ ദർ. അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ഈവൻ ആധുനിക സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലി, വില്ലേജ്, പോളിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകൾക്കും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ആശയമാണ്. കാരണം ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവായ ആഫ്രിക്കൻ സമൂഹങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പരിശോധിച്ചാൽ പോലും അവിടെയും പോളിസ് ഉണ്ട്. അവിടെ മനുഷ്യൻ കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവനില് പോളിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവനിലെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. അവൻ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കുന്നു, പക്ഷെ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു തലവനുണ്ട്. ആ തലവനാണ് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന ഓട്ടോണമി ആൻഡ് ഓട്ടാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് വയസ്സാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പൊളിറ്റിക്കലായി മാറുന്നതെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ അരിസ്റ്റോട്ടില് ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വോളിയം നമ്പർ 1 പോളിസിന്റെ സ്വഭാവം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് പോളിസ്. Now the floor is open for discussion.